Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G, and today we're going to be doing the sewing challenge. Keep in mind, Ms. Shaver is the one building the project in this video. Sewing is not just for making or repairing clothes, you could also sew your own animals using everyday items such as an old sock or glove. Sewing is stitching cloth or other materials together using a needle and thread. A needle is a small tool used to push or pull a thread through a small hole. Thread is a thick piece of string used to attach things together. If you look closely at an inside-out t-shirt where the sleeve is attached, you could see the seam or line that is formed when two materials are sewn together. The needle has a tiny opening in one end where you insert the thread, which is called the eye. The other end of the needle is very sharp, so be careful to not poke yourself while learning to sew. La costura no es solo para hacer o reparar ropa. También puede ser para coser tus propios animales usando artículos cotidianos como un calcetín o un guante viejo. La costura es coser tela u otros materiales. Junta una aguja y un hilo. Una aguja es un pequeño instrumento que se usa para empujar o tirar de un hilo a través de un pequeño agujero. El hilo es una pieza fina y delgada de cuerda usada para unir cosas. Si te fijas al interior de una camiseta donde la manga está pegada, puedes ver la costura o la línea que se forma cuando dos materiales se cosen juntos. La aguja tiene una pequeña abertura en una orilla donde se inserta el hilo, que se llama ojo. La otra orilla de la aguja está muy afilada, así que ten cuidado de no pincharte mientras aprendes a coser. Your student will be working with a sewing needle, which must be used with care as it is sharp and could cause injury. Ensure that the needles included with the kit are all accounted for and secured safely at the end of the project. Your student is able to explore sewing through trial and error in this project. There is no perfect end product. Encourage your student to try different methods to make changes to their project. They could also use other materials at home with supervision to decorate or alter their project if they wish. Su estudiante trabajará con una aguja de coser que debe usarse con cuidado ya que es afilada y puede causar lesiones. Asegúrese de que todas las agujas incluidas en el kit estén contadas y alzadas con seguridad al final del proyecto. Su estudiante va a explorar la costura en este proyecto. No hay un producto final que sea perfecto, por lo cual anime a su estudiante a tratar diferentes métodos para hacer cambios en su proyecto. También puede usar otros materiales que hay en casa para decorar o alterar su proyecto si lo desea. Esto debe hacerse con supervisión. The materials we're going to be using to build the glove fish in our sewing challenge are gloves, filler, felt, buttons, and a sewing kit with needles, thread, and scissors. We'll start by opening your sewing kit and removing one needle and a spool of thread. Cut a 4-inch long piece of thread with scissors and thread your needle by inserting one end of the thread through the eye opening of the needle. Pull the inserted end about halfway down to the other side of the thread. Tie a knot at the end of the longer side of the thread. Inserta una orilla del hilo por el agujero de tu aguja. Jala la orilla del hilo insertando hasta que llegue como a la mitad del largor de la otra orilla del hilo. Haz un nudo a la orilla más larga del hilo. El nudo debe ser seguro.
Next, insert a fistful of filler into the glove and use your fingers to move it around evenly throughout the fingers and main hand part of the glove. Pinch the opening of the glove together to resemble a fish mouth and sew the mouth into position with your needle and thread. Be sure that you are inserting the needle and thread fully through the both sides of the glove that you want to secure in place. This is important throughout all the steps of this project. Paso 2. Agrega relleno al guante. Usa tus dedos para desparramar al parejo el relleno por los dedos y la mano del guante. Apriete la abertura del guante para parecerse a una boca de pescado. Ver imagen de arriba. Y cose la boca en su posición con la aguja y el hilo. La aguja e hilo deben pasar completamente por ambos lados del guante, cosiendo los dos lados en su lugar. Este paso es muy importante a lo largo de este proyecto. Now, bend the glove's pinky finger into the desired shape to resemble a dorsal fin, and use your needle and thread to sew the pinky finger into a permanent position. Dobla el dedo pulgar del guante en la forma deseada para que se parezca a una aleta dorsal. Ve imagen arriba. Usa tu aguja e hilo para coser el dedo pulgar en posición permanente.
Place a button to resemble a fish eye and insert your needle all the way through the hole and pull it all the way through the opposite side of the glove. Insert the needle going back through the glove in the opposite direction through the other hole of the button. Repeat this process on the opposite side of the glove with other buttons so that your fish has two eyes. Cose un botón para que parezca un ojo de pez insertando tu aguja por uno de los agujeros del botón a través de todo el guante hasta que salga la aguja al lado opuesto. Jala el hilo para que el botón esté seguro. Ahora inserta la aguja por el guante para que pase por otro agujero del botón jalando el hilo para que el botón esté seguro. Pon el otro botón al lado opuesto para que tu pescado tenga dos ojos. Pasa la aguja de regreso asegurando que pase por uno de los hoyos del botón. Repite pasando la aguja de un lado al otro del guante pasando por los hoyos hasta que mires que los ojos, botones, estén fijos en el guante y no se van a caer. Corta el hilo y haz un nudo en la orilla. Now, use the felt provided in your kit to decorate your fish in any way you like. For example, you could use your scissors to cut out gills and sew them onto the sides of your fish's body. If you want to make changes to your fish during any of the steps, it is okay to start over by using scissors to cut the thread that you sewed into the glove. If you decide to do this, you should start again at step 1 until your fish is all the way you want it. Sewing is stitching cloth or materials together using a needle and thread. A needle is a small tool used to push or pull a thread through a small hole. Thread is a piece of string used to sew things together. If you look closely at an inside-out t-shirt where the sleeve is attached, you could see the seam or line that is formed when two materials are sewn together. The needle has a tiny opening in one end where you insert the thread, which is called the eye. Conceptos y términos. La costura es coser tela u otros materiales, juntando usando una aguja y un hilo. Una aguja es un instrumento pequeño que se usa para empujar o tirar de un hilo a través de un pequeño agujero. El hilo es una pieza de cuerda usando para coser cosas. Si te fijas al interior de una camiseta donde la manga está pegada, puedes ver la costura o la línea que se forma cuando dos materiales se cosen juntos. La aguja tiene una pequeña abertura en una orilla donde se inserta el hilo, que se llama ojo.
Now I got a couple questions for you to think about in the work you did in the sewing challenge. Which part of the project was the biggest challenge for you? What did you learn from it? ¿Qué parte de este proyecto fue tu mayor reto? ¿Qué aprendiste de él? Why is it important to pull the needle and thread through both sides of the glove in order to sew it together? What happens if you only pull the needle and thread through one half of the glove? ¿Por qué es importante tirar de la aguja y el hilo a través de los dos lados del guante para coserlos juntos? ¿Qué sucede si nomás jalas la aguja e hilo a través de la mitad del guante? Make sure you subscribe to our YouTube channel to see more great projects like this one. If you want to see any updated projects on our website, you could visit cswnetwork.org. On this website, you can see all the projects we have created and are available to you. Until next time, I'll see you in the next video.